Welcome back to my channel. Today I am going to solve WBHA Inter School Test 11 number prepared by অশোক শীত। তো চলো এই স্কুলটি আমরা সলভ করি ক্লাস 12 এর WBHA HS টেস্ট পেপার 2024 এর। প্রথমেই দেখি এমসিকিউ কোশ্চেন্সগুলো। প্রশ্ন থেকে রয়েছে দ্য ডেস্টিনেশন অফ দ্য নাইটার ইন দ্য টেক্সট দ্য আইজ হ্যাভ ইট ওয়াজ Mussoorie. Dr. APJ Abdul Kalam's ancestor house was built in 19th century. The hermit was frail and weak. Mrs. Luella Bates felt a great desire to wash Roger's face. In the expression miniature bows, the word miniature means very small. The young soldier's feet were among the flowers. According to the poet, summer lease is brief. The silence in the poetry of earth has been wrought by frost. Drama থেকে the proposal was originally written in Russian. Lomo feels a twitch in his right eyebrow. The expression the suffered sausage refers to Lomo. Lomo faints and falls on the armchair. এরপরে রয়েছে এসিকিউ কোশ্চেন উত্তর, চলো দেখে নাও। What according to Kalam's father does adversity always present? According to Kalam's father, adversity always presents opportunities for introspection. How old was Roger? Roger was around 14 or 15 years old. What was the hermit doing when the jar came to visit him? The hermit was digging the ground in front of his hut when the jar came to visit him. Where did Kalam usually eat in his childhood? Kalam usually ate his meal with his mother sitting on the floor of the kitchen in his childhood. When did Mrs. Jones meet Roger? About 11 o'clock at night, Mrs. Jones met Roger. What according to hermit is the most important time? According to the hermit, the most important time is now, that is the present moment. Poetry থেকে what does the expression leprous hide mean? Leprous hide means the bark of the tree which is rough has marks. What is the earth cave? Earth cave is a gaping hole in the earth when the roots are pulled out. What is the soldier's pillow made of? The soldier's pillow is made of fern. Whom is the sonnet number 18 addressed to? Sonnet number 18 is addressed to Shakespeare's beloved friend. Who are the musicians of nature? The musicians of nature are the grasshopper and the cricket. এরপরে চলে আসো বড় কোশ্চেন্সগুলোতে। বড়র প্রশ্নে তোমরা ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম এটা অবশ্যই পড়বে। আওয়ার লোকালিটি ইজ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম অবশ্যই পড়বে। ই গোনা টেক মি টু জেল এই তিনটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে। জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য অন কিলিং এ ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই পড়বে। ইন ইজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস মাস্ট পড়বে। হাউ ডাস কিডস শো দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ নেভার সিজ এটা মাস্ট পড়তে হবে। Why did Lomo think about taking decision about getting married and whom did they want to marry and why? এই প্রশ্নটা তোমরা অবশ্যই পড়বে। I am the most unhappy man এই প্রশ্নটা অবশ্যই পড়বে। ইভেন দ্য ক্যারেক্টার অফ লোমো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বাট পড়বে। আমার সেকশনটা উত্তর তোমরা দেখে নাও। She said, I did not know anyone else was here. She said that she did not know anyone else had been there. I wanted a pair of blue suede shoes. Voice change koro. A pair of blue suede shoes were wanted by me. He was the most important man. Noun form e korle he was the man of utmost importance. The strap broke with the single tug. The boy gave it from behind. Split koro. The strap broke with the single tug. The boy tucked it from behind. Even for quite some time he said nothing. Affirmative sentence korle for quite some time he was silent. She would forget our brief encounter. Complex koro. She would forget our encounter which was brief. At last the blood ceased flow.
এই কারেক্ট দ্য এরর্স এখানে ফ্লোয়িং হবে অ্যাট লাস্ট দ্য ব্লাড সিস্ট ফ্লোয়িং। রাইটিং রিকোয়েস্ট ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ স্কুল লাইব্রেরি, তাহলে এখানে টু দ্য হেডমাস্টার নিজের স্কুলের নাম লিখবে, তারপর তার অ্যাড্রেস দেবে, সাবজেক্ট বসাবে। স্যার, অন বিহাফ অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল I would like to bring your kind notice to following difficulties that students frequently face while using our school library. Firstly, our school library should have a good stock of textbooks. The students of our school come mostly from families with low and moderate income. They cannot buy all the textbooks. Secondly, the library has no stock useful reference books. Most of the reference books are in tatters because of overuse and mishandling. The old edition of encyclopedias and dictionaries are to be replaced by current edition to provide valid and up-to-the-date information. Thirdly, the library should be properly equipped with new books, journals, magazines. The student must develop a habit of reading to enrich their knowledge. They can spend their leisure by reading books and magazines. Lastly, the function of the library is not smooth and satisfactory. It does not maintain the basic principles of library science. I hope you will take up the matter in right earnest in the interest of the students, and we shall be grateful for your favor. Yours obediently দিয়ে নিজের নাম, তারপর সেক্রেটারি, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার সাব কমিটি, হাতের বাঁ দিকে অ্যাড্রেস দেবে, তারিখ দেবে। এটা পুরনো কোনো একটা বই থেকে তুলে দেওয়া, তোমরা তোমাদের মতো এভাবে গুছিয়ে লিখে নেবে।